Ladies and gentlemen, welcome to this YouTube channel. My name is Calistas. This is Ashono TV. If you are joining us for the first time, kindly subscribe, like, and share. Today we are in Kangania village Mukumu in Khayega location, Shinyalu constituency in Kakamega county, where residents are demonstrating against a unknown contractor who is working on a road that has been in a very poor state for a very long time. They thank the current member of parliament who has been in office for a very short period of time, and yet he has started repairing the road as they have suffered for a very long time. Now that the unknown contractor is on site, they want the road to be repaired and completed to the required standards. The road starts from Mukumu Girls High School to Lirhanda, which is approximately 7 kilometers. It connects other roads leading to either Kakamega or Kapsabet. Sasa sisi kama wakaaji wa Shidodo tunataka barabara iundwe vizuri. Hatujui ni kera, hatujui ni conductor mgani amepewa order ya barabara. Barabara haijafanya bush clearing, barabara hata hawajasafisha karavati, barabara hawajafanya kitu yoyote, wanalima wanataka waweke maram. Hiyo sisi kama wakazi wa Shidodo tumefanya nini? Tumekataa hiyo. Sisi tunataka barabara ifuatwe kama vile sheria inasema. Hatufanyi maandamano ya mawe, tunataka barabara ilimwe vizuri kwa sababu sisi tunatumia hii barabara. Wanatoa mchanga kwa barabara, tunataka waweke mara barabara ikuwe barabara safi. Hatutaki maneno mengi. Tumeteseka sana, tunataka barabara ilimwe vizuri. Ni hivyo tu. Barabara ni mbaya. Sisi tunataka tutoke hapa, tupeleke kwa karavati huko chini. Karavati imesindiliwa, karavati inaua vijana wetu, wanachukua tena mchanga, wanasindiria karavati. Tunataka tuende huko uone hiyo karavati, tutoe hiyo mchanga, weke karavati zingine mpya. Tuende huko chini. Residents are trying to show how the contractor did a shoddy job whereby he covered the broken culvert with soil and stones instead of replacing it with a new one. If left the way it is, the water will not flow, which will eventually lead to flooding. Amani. Tunaomba njia waunde vizuri. Hii njia tunataka tujue contractor ni nani. Kwa ajili ukienda hapo stage hakuna signboard yenye inaonyesha contractor ni nani, county ndio inaunda. Alafu ukifika kama hapa Shitoto unapata karabati saa hii ilikuwa imekomolewa. Saa hii imesibwa, hakuna kitu. Wajaweka karabati nyingine. Hata mahali penye takana wa indicator waweka makarabati, wajaweka kitu. Hata njia kulimwa haijalimwa vizuri. Wamesema wamefiaka, wajafiaka. Ukiangalia huku wajafiaka njia. Ukiangalia njia wajalima vizuri. Tunaomba atusaidie, njia ni mbaya. Hatutaki. The residents are also pointing out that for over 20 years, the guardrails have never been installed around the river, which has caused many accidents and deaths, leading to people falling inside the river. Kwa hii junction ilikuwa diversion, ndio maana wakapanua. Sasa nusu yake ni culvert na nusu yake ni tanga ya maji. Sasa nikependa waweke culvert yote kutoka huku mpaka huku. It took the intervention of the police from the nearest police post to come and cool down the residents. Inspector Joseph Uma, I'm the deputy OCS.
pale tunaita Shinyalu, but necessary, but ni Shinyalu police station. So I've realized there's something happening, so I've come for your attention. We are part of you. We also suffer in the similar way you are doing, and actually we can see there's some kind of shady work. So I'm just appealing to members of public, kindly enough, would you allow me to go and share this with my boss and also contact the relevant person? And within 3 days at least, we believe and trust something shall have been done. Because we do not say you are wrong. It is your right. The disturbance something has not been done accordingly. You see? Naona ni haki yenu yule hudumiwa sasa. Hii kazi inaonekana hajafanya yeye mzuri. Hata mimi naona kwa macho. Hata sisi tunatumia hii barabara. Na ukweli. Kitu tungekuwa nataka kwa sababu tunaishi pamoja. Na sisi tunasafa pamoja. Naomba nyinyi tafadhali mngenipea siku 3 niende niongee na mkubwa yangu na siongee na ile relevant body share ni nini, kwa sababu vile unaona kweli sio kazi mzuri ama namna gani? And hata sisi we don't support this or we don't benefit anything out of this, ni kweli? So I'm just pleading with you kindly, do you agree to give me 3 days so that I brief my boss? Is away, ameenda mkutano, mwambie sir, members of public were concerned about this and they are good people, they have raised this concern with us, they are very humble, they are not violent. Maybe by at least Thursday, Friday, at least something shall have been done. Or if they have different opinion, they can share with the members of public. Yes. Because awareness is very important over something. I see you are gentle people, you are very peaceful, you are respectful. I also respect you. Na siku 3 zikiisha kabla hii haijatengenezwa. Kiandamana maandamano ya hii barabara. Nilikuwa naomba I want to leave my number behind. And then in a normal circumstance, kama kitu imefanyika, always just come. Any of you, we don't arrest anybody. Currently we are a police service, not a police force. You have the right to get the information. Come to our station. Bana OCS, Bana Deputy OCS. We have a concern. Why is this has not happened? Or if you want to do this, you will notify us. Nani hawezi kukataza kufanya maandamano because it's in the constitution. Sasa tunataka kufanya maandamano. If you want the security, we will give you. I use the same road. Si ni kweli? When you are suffering, I'll also be suffering. And you are of a good cause. Si ni kweli? So if we talk together as a family, as a community, don't you think we are going to do something better? And any rational person, any engineer who shall have seen this, actually ataona ni shady work. Si ni kweli? Yes. Because maybe this allocation for this, we could have shared with the members of public. There is public participation in every activity. Si ni kweli? And actually when it is done not in a proper way, you raise some concern. Yes. So it's good. We are appealing with you. Do you agree? Do you accept? Sasa nirudi kwanza nichukue namba yangu watu wachukue. Niseme kwa sauti. You can call my number at any time, even at night, any time. Siku 3 ndio tunaongoja. Siku 3 ikipita huyo mtu paka tengeneze barabara kama warudi hii mtaro ipite kando ya hii kalabasi. Hiyo siku 3 ndio tunataka. Mimi nimeomba siku 3. I'm going to share this with my boss. I will get a feedback. Tunajaza ndani mchanga alafu at the end itarudi ndani bado. Situatia barabara kupita kidogo sawa. Yes. Ya kwanza nimeshukuru sana, nimekuta kama you are very humble. Sio kama other areas unakuta kama watu wako na jambo wameharibu vitu za watu, Chimba mtaro. So first of all, let me thank you for that. Ni kweli? Yes. You are very good people, very humble and reasonable. Nimeongea na wengine pale chini. Nani tuachia nafasi. Nimeongea na wenzetu wengine pale chini na tukakumbuka nyinyi mko hapa. Na tukaongea kuna vile tumefika. The same plea ndio nimejaribu kuja kuongea na nyinyi. Nimeona hiyo daraja vile imetengenezwa. Hata sisi tunapitia hapa. Honestly, haijatengenezwa mzuri. Si ni kweli? Hata mimi nikipita na ile gari yangu kwa white, si unaona nang'ang'ana. Unaenda kando. Si hata mimi nitaumia. Hata mimi hakuna mali nitapita. We are part of you. Si ni kweli? Yes. You are my brothers. Why I'm saying you are my brothers? Ukinunua pale maziwa, si tunanunua bei moja? Tukipita hapa si tutapita na wewe?
Mahali naishi si nyumba ni hapa. Na maji si ni hapa. Chakula si ni hapa, sijakuja naye kutoka nyumbani, si ni kweli? So what is affecting you is also affecting me. When something is good, it is good for myself and for the whole community and for the whole country. Lakini sisi tumewekwa tu kupeana the guideline. Nilikuwa naomba kwamba mtu mmoja ama wawili aniambia jambo yao so that kama iko tofauti na chenye ambayo nimesema. Nilikuwa nimeongea na wale chini, mmoja hapa pia aongee. Yes, karibu. Mzee wetu mkubwa ni kufiaga hii vichaka, wachafiaga. Ukiangalia hata hii nyuma yetu hapa, karavati iko hapo ijafunguliwa. Na wakilima njia, hiyo vitu ndio endekana ifanyike. Ukienda kama huko Shitoto mahali penye umeona huko, hiyo karavati imepasuka juu yote. Saa hii wamechukua mchanga ndio wamefunikia. Alafu wanasema wamemaliza kuunda njia. Hatujui tunaenda wapi na tunatoka wapi. Sign board huko juu hakuna. Hatujui contractor ni nani, hatujui hata contractor. They have seen my honesty. I think I need to build confidence. Of late, we are a police service. And let me tell you another point. Demonstration is lawful. It's only the procedure. If you want to do it, you can come to station. You just, nobody will arrest you. So now, squeeze the service, your force. We are friends.